Ja, geschätzte Damen und Herren, danke vielmals, dass Sie zu uns gekommen sind, obwohl jetzt gleichzeitig noch eine Keynote ist. Das wissen wir sehr zu schätzen. Ich begrüße alle im Namen von UBS ETF. Mein Name ist Adrian Steiner, ich bin im Vertrieb für Schweiz und Liechtenstein. Das ist mein Kollege Msci Criteria von unserem Analytics-Team. Wir werden Sie heute durch die Präsentation durchführen. Vielleicht noch ganz kurz, in Schweizerdeutsch ist das okay für Sie? Mein Kollege will nachher dann noch auf Englisch weiterfahren, aber für den Anfang mal würden wir so mit Schweizerdeutsch starten, wenn das für Sie in Ordnung ist. Mal bestens. Dann legen wir los. Das Thema von heute ist, was ist eigentlich der Impact oder die ESG-Performance von ESG ETFs? Und wieso reden wir da dazu, von UBS ETF? Bei uns sind die nachhaltigen Strategien sehr ein grosser Teil vom ganzen Angebot. Wir sind mittlerweile bei knapp 40 Milliarden $, was das bei uns ausmacht. Das ist etwa gut ein Drittel vom gesamten Offering, das wir hier haben. Und mit dem haben wir etwa, sage jetzt mal, im europäischen Markt einen Marktanteil von etwa 20%. Also das ist wirklich für uns, sage jetzt mal, von dem Angebot, das wir auch sehen, von der Nachfrage, ein sehr wichtiger Teil. Da vielleicht gerade auch in der nächsten Folie haben wir das versucht aufzuzeigen, wie das jetzt, sage jetzt mal, seit Corona sich entwickelt hat. Sie sehen da die ganzen Net New Assets in ETFs in Europa. Die grünen Linien sind Gelder, die in nachhaltige Strategien hineingeflossen sind, und die graue Linie eigentlich der ganze Rest. Und Sie sehen da eigentlich, das Wachstum ist extrem in diesen nachhaltigen Strategien. Und dann kommt natürlich die Frage, ja, was bringt jetzt das? Wir haben hier versucht, ein bisschen aufzuzeigen, dass es verschiedene Varianten gibt, wie man Nachhaltigkeit in einem ETF umsetzen kann. Wir gehen auf die nachher noch genauer darauf ein, was das genau ist oder wie die funktionieren, die verschiedenen Methodologien. Wir haben einerseits, wenn wir da von links nach rechts gehen, mal einfach das Standarduniversum, der Msci All Country World, also das ist die Kombination vom Msci World und der Emerging Market, also wirklich eigentlich ein globales Portfolio. Dann haben wir da in der Mitte einmal einen Ansatz, wo, sag jetzt mal, so ein mittelgrünen oder mittelstarkes Screening macht im ESG-Bereich. Denn da haben wir etwas, wo eher einen stärkeren Ansatz verfolgen tut. Und dann haben wir noch die Paris-Klima-Strategie, wo nachher mein Kollege Martin etwas dazu wird sagen, wo eigentlich ein bisschen ein spezielles Subset ist aus dem ESG-Bereich, wo sich dann nur ums E kümmert, also um Treibhausgas. Wie die einzelnen Strategien funktionieren, kommen wir nachher dazu. Vielleicht gerade auch zum Frage beantworten schon mal, wo wir eigentlich gestellt haben, ja, was ist die ESG-Performance oder der Impact, den man hat mit solchen Portfolios, mit solchen Strategien. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil Nachhaltigkeit ist natürlich irgendwo etwas Abstraktes und man muss das irgendwie greifbar machen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Etwas, was natürlich sehr, sehr gut gemacht werden kann, ist zum schauen, wie hoch ist der CO2-Ausstoß oder einfach der Treibhausgasausstoß, sage ich jetzt einmal, von einem Portfolio. Das kann man sehr gut messen und natürlich dann auch eben auswerten. Oder dann, wenn man ein ESG-Rating dort anschauen. Und das haben wir eigentlich in diesem Bereich da unten versucht, ein bisschen aufzuzeigen. Das erste Kriterium dort, das ist der gewichtete Ausstoß. Das heisst, das ist eigentlich CO2-Äquivalent pro 1 Million Umsatz in Tonnen angegeben. Und da haben wir jetzt einmal das Scope 1 und 2. Scope 1, das heisst eigentlich, wie hoch ist der Ausstoß an CO2 von einer Firma im Prozess von der Produktion von der Waren und Dienstleistungen. Scope 2, das ist dann eigentlich, wenn man die ganze Energie noch berücksichtigen tut, wo die Firma bezieht, um die Waren und Dienstleistungen herzustellen. Das sehen wir hier eigentlich in der ersten Linie. In der zweiten Linie haben wir dann noch Scope 3. Das ist dann eigentlich wirklich ein umfassendes Konzept, wo man dann auch schaut, ja, welche Produkte werden als
Halbfertigprodukte in die Produktion, oder wie die dort einfließen, wie sind die hergestellt worden. Und dann aber auch, was mit diesen Produkten nachher passiert im ganzen Lifecycle. Also, ein gutes Beispiel ist da sicher, sag ich mal, ein Auto mit einem Verbrennungsmotor. Wie viel CO2 hat das eigentlich nachher noch als Ausstoß über den Lebenszyklus? Und das kann man da so ein bisschen aufzeigen. Und man sieht vielleicht da auf der ersten Linie, das sind jetzt 160 Tonnen, die ausgestoßen werden für das breite Portfolio. Und dann sieht man eigentlich, dass je stärker jetzt der Ansatz wird, desto tiefer wird das nachher, oder ist der Ausstoß nachher. Und ich denke, das ist jetzt mal wirklich ein Merkmal, wenn man kann, eben so eine ESG-Performance irgendwo veranschaulichen kann. Auf der zweiten Linie hat man eigentlich noch das Gleiche. Klar, dort fangen wir schon mal mit einer viel größeren Zahl an, weil wir es wirklich halt sehr umfassend dort anschauen. Dort sind wir bei knapp 900 Tonnen. Und dort sieht man dann auch, man kommt da so vielleicht, ja, sagen wir mal so auf die Hälfte retour, während man da oben, sagen wir schon auf ein Viertel retour gekommen ist. Da hinten haben wir dann noch die wirklich auf Klima fokussierten Strategien. Und es ist natürlich klar, dort geht es um den CO2-Ausstoß. Und dort hat man dann eine massive Reduktion, die man im Portfolio nachher zeigen kann. Und ich glaube, das sieht man auch hier nachher, Scope 1, 2 und 3, dort hat man es eigentlich halbiert. Denn, wenn man die ESG-Performance ein bisschen in einem breiteren Sinn anschauen, dann macht man das eigentlich vielfach über Ratings. Man tut eigentlich verschiedene Komponenten in das Rating hineinrechnen. Also eben sei es auf der ökologischen Seite, auf der Governance-Seite, wie aber auch auf der sozialen Seite. Und das wird noch in einer Zahl ausgedrückt. Das sind dann eigentlich wirklich die 3 Bereiche zusammen. Und auch dort kann man das eigentlich sagen, also wenn man bei einem All-Country-World mal bei einem 6,4 starten tut, kann man nachher, je stärker der Ansatz wird, eigentlich, desto höher, desto besser wird das Rating nachher ausgewiesen. Und nachher klar, bei der Klimalösung, die tut sich primär ums Klima fokussieren, dort ist die Verbesserung natürlich nicht mehr genauso stark, wenn man es auf der Klimaseite anbringt. Auch das vielleicht schon mal als, sage jetzt mal vorweg und Beantwortung für die Frage, ja, was ist die Performance von so einem ESG-Ansatz? Was kann man da wirklich rausholen? Wie tut man das Portfolio verändern? Jetzt würden wir dazu übergehen, zu versuchen, wie man dort hinkommt. Also wie, dass man die Strategie dort ausgestalten, dass man nachher auf das Resultat kommt. Sie können es gerne jetzt, ja. Ganz unten eigentlich, oder? Paris allein. Das E ist ja viel besser. Wieso ist denn der ESG-Score nicht viel besser als bei den Global Equities? Genau, das ist eben, weil kommt darauf an, auf was man sich fokussieren tut. Also wir haben einerseits, sage jetzt mal, die beiden Strategien hier, die geht es wirklich um E, S und G. Also alle 3 Bereiche. Und das ist noch auch das, was man in diesem ESG-Score versucht eigentlich darzustellen. Und da versucht man wirklich eigentlich eine Verbesserung anzubringen in allen 3 Bereichen. Bei dieser Klimalösung da geht es eigentlich primär um den CO2-Ausstoß von einem Portfolio zu reduzieren. Und Sie sehen eigentlich, beim Resultat nachher wird auch genau das gemacht. Also es wird versucht, den CO2-Ausstoß so tief wie möglich zu haben. Aber auch, dass man auf den Gleitpath nachher kommt. Aber alle anderen Faktoren werden natürlich nicht im gleichen Sinn, sage ich jetzt mal, berücksichtigt, oder zumindest nicht gleich stark. Und darum hat man da, sage ich jetzt mal, auf dem Rating nur eine geringfügige Verbesserung. Man hat zwar eine, aber halt nur, man geht innerhalb, also wird nur das E angeschaut und innerhalb von E wird da eigentlich nur auch das CO2 angeschaut. Das ist eigentlich dort eben genau der Unterschied. Und da kommt es aber auch halt darauf an, ja, was sind die Erwartungen oder was ist die Idee von einem so einem Konzept, wo möchten Sie hingehen? Entschuldigung, hat es noch eine andere Frage gehabt, sonst würde ich so ein bisschen eigentlich in den Teil hineingehen, wo wir die Methodologie möchten aufzeigen. Wir kommen zuerst zu der, sage ich jetzt mal, mittelgrünen Lösung. Grundsätzlich sind die Abschnitte, die man hier macht, oder die Screenings in der Methodologie immer ähnlich aufgebaut. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel von links nach rechts gehen, wir haben hier zuerst einmal auch hier einen CO2-Fokus, also man nimmt die 5% grössten Emittenten aus einem Portfolio raus.
Dann gibt es so gewisse sind eigentlich die beiden nächsten Schritte, Ausschlüsse, die man macht. Also es gibt vielfach die UN Global Compact Liste, das ist quasi so ein absolutes Minimum, wo man sagt, ja, die Firmen, die dort drauf sind, die dort man ausschliessen. Und jetzt in dem Fall sind noch andere Geschäftsfelder, also eben Nuklearwaffen, sonst andere Waffen oder Kohle, die hier betroffen sind, die rausgenommen werden. Und dann, von diesen Titeln, die dann übrig bleiben in einem Index, oder die bis jetzt noch übrig bleiben, wird dann der ganze Nachhaltigkeitsgedanke über eine neue Gewichtung ins Portfolio hineingebracht. Und das zeigen wir so auf. Es gibt eigentlich dann wie zwei Dimensionen. Die erste Dimension kann man sagen, ja, was ist ESG-Rating? Da haben wir eigentlich, sage jetzt mal, Leaders, die ein sehr gutes Rating haben, per se schon, wo die Firmen sehr nachhaltig arbeiten. Und natürlich auch, sage jetzt mal, so ein bisschen Nachzügler. In dem Fall wird es das hier definiert mit einem B. Und dann werden eigentlich Titel, die sehr gut sind, mit einem höheren Faktor gewichtet, also über 1 multipliziert, wie Titel, die eher schlecht, sagen jetzt mal, arbeiten im Hinblick auf ESG, die werden eigentlich mit einem tiefen Faktor wie 1 multipliziert. Also dort geht das Gewicht eigentlich retour, nachher im Index. Und dann haben wir da noch die zweite Dimension, das ist das ESG-Momentum. Dort geht es darum, dass man sagt, ja, man möchte eigentlich Titel belohnen, die sich verbessern tun. Egal, wo die Ausgangsbasis ist. Auch ein schlechter Titel, wenn er sich dort verbessert, das ist schon mal positiv. Aber auch ein guter Titel, wenn er sich noch weiter dort verbessert, das ist positiv. Respektive halt auch, wenn sich ein Titel verschlechtert tut, dass dann eigentlich die Gewichtung wieder reduziert wird. Und so wird dann das Portfolio zusammengestellt. Also es wird eher wenig Ausschlüsse geben. Man hat es vielleicht da vorne noch gesehen. Mit da irgendwie ca. 10% ausschliessen, der Rest bleibt im Portfolio, wird einfach neu gewichtet. Darf ich noch mal kurz, wie das noch abläuft wegen der CO2-Intensität. Also wie gesagt, wir haben auch hier eigentlich eine relativ starke Reduktion und sind natürlich sehr konzentriert von den Sektoren her, wo man das erreichen kann. Dann hier noch zum zeigen, wie tut sich das Portfolio oder wie tut das abweichen, sage ich jetzt mal, von der Grundgesamtheit. Also wir haben jetzt hier wieder den All Country World als grau, sage ich jetzt mal, der Standard, der konventionelle, ohne ESG-Screening und dann grün mit ESG-Screening. Und da sieht man eigentlich, und das ist eigentlich auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, das Ziel von der ganzen Übung, dass man sehr nah an die Grundgesamtheit, an der All Country World Benchmark ankommt. Weil man möchte so ein bisschen die Risiken und Return-Faktoren, dass das mehr oder weniger gleich ist wie die nicht nachhaltige Lösung. Was natürlich auch immer wichtig ist, dann noch die finanzielle Performance. Wir haben hier einen sehr langen Chart über 5 Jahre. Man kann jetzt hier sehen, ja, vor allem über die letzten 2 Jahre ist eigentlich die Performance sehr gut gewesen. Jetzt natürlich in den letzten paar Monaten hat das wieder ein bisschen gedreht, weil wir haben es vorher gesehen, die Ausschlüsse, die man macht, sind natürlich sehr stark auch eben in den Energiesektoren drin. Das vielleicht zu der, sage ich jetzt mal, mittelstarken screenten Lösung. Dann würde man weiter zu der, sage ich jetzt mal, eher zum stärkeren Ansatz gehen. Darf ich dann noch mal ganz kurz retour, wenn ich da sage, stärkerer Ansatz. Wie gesagt, wir haben hier etwa 10% ausgeschlossen. Da haben wir dann schon fast 75% ausgeschlossen. Also wir haben dann so sehr starke Reduktion vom Portfolio. Das hat sich natürlich auch, also das tut sich dann natürlich auch dementsprechend stark widerschlagen, vielleicht auch im Tracking-Error, aber dann auch natürlich bei der ESG-Performance. Aber jetzt, wie schaffen wir das? Das kommt Ihnen wahrscheinlich schon bekannt vor. Es ist ähnlich, aber nicht ganz gleich. Aber auch da geht man eigentlich, wenn man so von links nach rechts das anschauen tut, man nimmt zuerst die höchsten Emittenten an CO2 raus. Da sind es jetzt 10%. Und dann macht man eigentlich Ausschlüsse. Zu dem komme ich nachher gerade noch. Was jetzt hier anders läuft, von diesen Titeln, die übrig bleibt, nimmt man nachher, macht man einen Best-in-Class-Ansatz. Das heisst, man lässt nicht mehr alle Titel im Portfolio rein, sondern man nimmt pro Sektor die besten 25% raus. Dass man eigentlich wirklich eben, Sie haben es vorher gesehen, 26% ist die Abdeckung,
Also ist die Abdeckung, das heisst, der andere Teil hat man dann wirklich weggenommen. Und da auch wieder von den Ausschlüssen, da ist jetzt die Liste ein bisschen umfassender, weil man möchte wirklich einen strengeren Ansatz verfolgen. Also wir haben zum Beispiel noch zusätzlich Gambling oder GMO, also gentechnisch veränderte Organismen, die man da auch rausnimmt. Dann auch gleichzeitig bei der Klima-Exclusion, dort haben wir eigentlich auch, ist man noch ein bisschen strenger im Ansatz. Und nachher, wenn ich schon erwähnt habe, dann schaut man eigentlich jeden Sektor an und die mit dem besten Rating, die werden nachher, also die besten 25%, der beste Viertel, der kommt nachher in den nachhaltigen Index hinein. Und auch hier wieder ein Vergleich, da haben wir jetzt vom MSCI World und auch hier wieder einfach zum zeigen, dass man natürlich das Ziel hat, dass man sehr nah an die Grundgesamtheit wieder ankommt. 6 von den Länderallokationen oder auch von den Sektorallokationen. Weil die Idee vom Investor ist ja immer noch, dass er jetzt in dem Fall in einen MSCI World oder einen MSCI All Country World investieren und dass er auch dementsprechend die Verteilung hat. Halt eben mit der Nachhaltigkeitsperformance noch dazu. Aber das Portfolio doch, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger gleichwertig ist. Da natürlich auch wieder die Frage, ja, Performance. Auch da wieder, sage ich jetzt mal, gleich wie im ersten Beispiel. Jetzt über die letzten 5 Jahre hat das sehr gut funktioniert und natürlich jetzt auch über die letzten paar Monate, wo wieder Energie eigentlich so ein bisschen ein Performance-Treiber war, ist die Outperformance noch wieder eher ein bisschen zusammengekommen. Das sind jetzt die beiden Ansätze, die wir eigentlich holistisch ESG anschauen. Now in the next step, we would switch to the Climate Paris Aligned solution, and I would hand over to my colleague Marcin. Thanks very much, Adrian. Good afternoon. So it's a pleasure to be here and introduce our MSCI Climate Paris Aligned benchmarks, based on which we've launched a range of ETFs last year. So if we think about climate change, it has really become center stage not only for governments and regulators, but also for investors and for companies. And we hear a lot about different corporations and companies announcing their net zero targets. So essentially, they commit themselves to reach carbon neutrality or have certain specific carbon reduction targets over the coming years and decades. Now, if we go back to 2015, the Paris Agreement has really crystallized discussions around climate change, and the overarching implication and agreement is to take efforts and steps to limit global warming to less than 2 degrees Celsius compared to pre-industrial levels, and ideally to keep it at around 1.5 degrees Celsius. And such target would prevent the most catastrophic impacts of climate change on how we live and on the planet. Now, it has become clear that reaching this target is a gigantic task. So you essentially go from today's economy, which is very much built on fossil fuel energy, to an economy when energy turns into green energy, and also products and services that we use must be very much decarbonized. And now this effort over the next decades will require cooperation of multiple or all stakeholders. So not only governments, regulators, but also investors and companies. So at the EU level, as we see on this slide, the European Commission has set out a number of ambitious targets. For example, a 55% target in emissions by 2030. Now, within the sphere of the European Commission, it was also thought about what can the financial industry do and what it must do to support the transition of the economy towards this low carbon path. And a body called the Technical Working Group has been tasked with thinking about how to organize investments and how to construct indices that would be consistent with the Paris Agreement, with the EU climate ambitions,
And basically what came out of this advisory body was a proposal for EU Paris-aligned benchmarks and EU climate transition benchmarks. And EU Paris-aligned benchmark is essentially a more strict version of the previous. Now, quite interesting is that these indices are prescribed in legislation. So the legislation, which is shown in the slide here, essentially says what must be a range of criteria which need to be fulfilled for an EU Paris-aligned stamp, so to speak. And now on the next charts, on the next slides, I will go into some of the details on what are the minimum standards of Paris-aligned benchmarks, and that's shown on the left-hand side. And then how a specific implementation of MSCI, and the full name is MSCI Climate Paris-Aligned Index, how it meets those minimum standards, and how it also exceeds the minimum standards in many aspects. And I think in terms of index construction, these indices are a little more complex than most sustainable indices. And hence also if you have some questions, please interrupt me and happy to take them as we go through the slides. So the starting point of a EU PAB benchmark is to limit carbon intensity. So to have a reduction to begin with 50%, which is captured by scope 1, 2, and 3 emissions. Now, scope 3 emissions by regulation can be phased in over the next 2 to 4 years, but MSCI is a little bit ahead of the curve, so we have them already included. Now, as you would expect from any kind of sustainable index, while this one focuses on the climate objectives, we don't want to have let's say, negative impacts elsewhere, so for the social and governance pillars. So we have a number of exclusions around the do no harm principle, meaning that we exclude companies facing severe controversies. Also, in regards to environment, even a little more strict, so severe and very severe. Now, we also exclude activities which clearly do not belong to any ESG index. So things like controversial weapons or tobacco. Now, to continue on the exclusions, so since this is a climate index which aims for decarbonization, it only makes sense to make certain, to address certain fossil fuel related activities. And in this space, we look at thermal coal mining, which, of course, we want to switch to a more greener economy, and thermal coal mining is the most environmentally harmful activity for energy production. So it's excluded, and the revenue threshold for this exclusion is quite strict, and it's 1% of the revenue derived by a specific company. It then is removed from the index. Now, from oil and gas, it's similar, although here the threshold is pretty much at 10%, so a little more leeway. Now, in terms of power generation, we have a threshold of 50% if it's power generation based on fossil fuels. So this table essentially describes the start of the construction, but then as we think about decarbonization path, 50% is not enough, or it's not consistent with where we need to go. So each year, the minimum standards of the legislation envisage that we reduce carbon intensity by 7% as compared to the previous year. Now, MSCI has taken a view that given where we are today, we need to be a little more strict to meet the 1.5 degree pathway. So we have a 10% decarbonization each year. Now, related to this decarbonization, I mean, we also need to think about green energy. So replacing fossil fuel-based energy with green energy. And to promote that and to allocate capital to green energy, we want to have green revenues in the index, in the PAB index, at least 4 times higher than in the parent index.
So in MSCI, say, EMU Climate Paris Aligned, we'll have 4 times more revenue from green energy than from brown energy. And furthermore, just to continue on green energy, in the last step here, we also want to make sure we double green revenues within a PAB benchmark. So again, to allocate resources to green energy. Now, as I mentioned earlier, an important aspect is setting targets. So companies must set targets for their carbon reductions, and that's something very positive and constructive for reducing greenhouse gas emissions. And hence, also in the minimum standards, we have a rule that the PAB index needs to overweight companies setting targets by at least 20%. Now with this, I covered the so-called these minimum standards to be called an EU PAB index. But MSCI, what it does, I think, very well is has a number of additional steps which go above and beyond. And I mean, one step is to remove potential emissions, so stranded assets such as if you have coal mines and you have potential emissions, meaning you have fossil fuel reserves, to reduce that by 50%. But the next 3 points are most interesting. So this transition from a current economy to a low carbon economy will require or will entail a lot of risks and opportunities. Now, the risk can come from, say, carbon taxes. It can also be risks of vulnerability of companies to climate change, etc. So the PAB index from MSCI will make sure that it has a better score in regards to identifying leaders in the carbon transition, identifying laggards in the climate transition, and overweighting the former. So to think more from a financial perspective, not just to decarbonize your portfolio, but also make sure the stocks you overweight are less prone to losses stemming from energy transition and can seize the opportunities. And one more or another aspect, or the final one to be considered, pertains to what is called weather climate at risk. It's called here extreme weather climate value at risk. So meaning we want to capture the risks faced by the companies to climate change, to, let's say, flooding, to extreme heat, etc., and make sure we limit that to 50% compared to the parent index. We also we have some other also value at risk measure, but I mean, given the time, I will not get into the details. Now, relating back to also what Adrian has shown, how we typically think about construction of sustainable indices. So we start with a core exposure, say MSCI EMU. Then we apply exclusions, so the ones I talked about, things like controversies, controversial weapons, and tobacco. Also fossil fuel exclusions. Now, in the next step, what I've discussed in the table was, I think, quite complex. There are a lot of, like, 10 different objectives, and you need to meet them at the same time, and they are not straightforward. So really the only way you can implement it or put it together is through optimization. So you create an investable set, and then on the remaining stocks, which are left after exclusions, you have to run an optimizer to try to meet all the constraints at the same time. And here MSCI is lucky to have previously acquired a company which runs something called the Barra Optimizer, which is an industry standard and a leading model for optimization. Now, once the optimizer finds a solution, we obtain the PAB portfolio, and this portfolio is then guaranteed to meet all the requirements, and hence, in the world of regulations, so under SFDR, it will classify for Article 9.3. So there's a specific article for PAB indices.
Now moving on, just to illustrate a little bit how the optimization process works. So, as I mentioned, you have roughly 10 or 11 different criteria, which can be illustrated in these different wheels. There is no other way, so you really need to kind of put the trust into the optimizer, specify the optimization process, and run the algorithm. And in doing so, you also want to consider portfolio construction. So essentially thinking about that the resulting portfolios must have the right characteristics. So, for example, you want to make sure the sector active weights are not greater than 5%, or active country weights are no greater than 5%, etc. So there is a number of constraints that we impose, and that serves to support the optimization process. Now, with regards to these MSCI criteria which help investors to manage the transition risks and transition opportunities, that there is one specific, I think, interesting part called LCT score, so low carbon transition score. And I will delve into some details and discuss this particular category. So in essence, a low carbon transition score aims to identify companies which are least prone to, say, losses from transition to a low carbon economy, while identifying those companies which are likely or may have even opportunities to benefit from this transition. So this can be illustrated on a score of 0 to 10. And this is how the value of the low carbon transition score is a range from 0 to 10, with 0 meaning the companies which are most exposed to risks. So what is meant by it, if you think about, for example, coal mining or coal-based power generation. Already governments today want to, I think in the European Union, most countries are stepping aside from coal because this is the most, let's say, polluting way to produce energy. So in essence, if you are invested in this category called asset stranding, so a very low carbon transition score, an investor may at some point face that underlying company assets are not worth anything because they will be phased out, so to speak. Now, if we move on a low carbon transition score to the next category called transition, it means a group of companies which are prone to carbon transition risks. So think about, let's say, petrol or diesel-based powered vehicles. So you have non-electric cars, and over the next decades, you can probably expect that there will be only electric vehicles allowed in the European Union or in developed countries. And hence, these companies will face a certain risk, also to some extent an opportunity, to convert to electric vehicles. Similarly, you can think about other fossil fuel-based power generation, like generating power from gas. Now, there's also a category of companies which are neutral to climate change. Their activity, think about some IT stocks. Their activities are pretty much orthogonal. There is not much to worry in terms of carbon-related risks. And finally, at the bottom here are the solutions category, so the highest score. And these are companies which actively help to transition from the current status to a green economy. So thinking about companies producing power generation through wind turbines, or thinking about electric vehicles, thinking about appliances used for carbon or for electricity efficiency, etc. And in this slide here we can cite some examples. So for example, if we look at MSCI EMU index and a transition category, there are companies such as Daimler, so production of traditional cars, and Daimler will need to do more to switch to electric vehicles.
We can also look at transition category, for example, Lufthansa. I mean, the business model of flying is also to some extent at risk. There may be carbon taxes to make it more expensive, etc. In the solutions category, we can, for example, find Siemens Gamesa, so a subsidiary, a company related to Siemens, which is dedicated to producing wind turbines. So for Siemens Gamesa, this is certainly a great opportunity the next few decades. Now, also mentioned earlier about green revenues and brown revenues. So here, just to specify what are green revenues, so alternative energy, energy efficiency, sustainable water, green buildings, preventing pollution, sustainable agriculture, etc. So it's a little, I mean, the category in MSCI World is a little broader than what might be expected at first sight. And brown revenues are traditional oil and gas and thermal coal mining, etc. And as I mentioned, we want to have at least double green revenues and make sure green revenues are 4 times higher than brown revenues. Now, in this slide is kind of the outcome. So since the construction of the index is, I would say, reasonably, it's not fully transparent because you resort to optimization, but you can certainly judge the result by the outcome. So in this slide, we have we can see different metrics, which are, let's say, the constraints in EMU Climate Paris Aligned Index. And we can see how the EMU Climate Paris Aligned Index compares to MSCI EMU. So for example, in terms of carbon emissions intensity, the number goes down from 510 to roughly 206. So this is almost 60% decrease. Now, low carbon transition score, it was 5.99 for the parent. It goes up to 6.65. So as intended, a 10% increase. So we can in a way confirm that everything that we've wanted to achieve is achieved by just assessing the portfolio. So even though we don't have full insights into optimization, we can judge it by the outcome. And in the interest of time, I think I would just not go through all the details here. But just before we conclude, the final slide on my part on performance. So if we look at EMU Climate Paris Aligned benchmark, compare it to the parent, this is a period of 5 years. So we see the EMU Climate Paris Aligned has outperformed by roughly, I think, around 8% or so in total, cumulative outperformance. And per annum, that is roughly 144 basis points. Of course, the results are back-tested since the Paris-aligned benchmarks came into being, I believe, in April or September 2020. So I think from here on, it's essentially a live track. Now, in terms of volatility, I mean, the volatility of climate Paris-aligned benchmark is a little lower compared to the broad benchmark. And in terms of tracking error, in this period, we see 224 basis points. So in terms of tracking error, that's somewhere in between a light green, like ESG Universal, and the darkest shade of green, like SRI index that Adrian talked about. So unless you have some questions, I would hand over to Adrian. Thank you, Marcin. So, bevor wir zum Abschluss kommen, also Sie haben gesehen, Klimabenchmarks, die können ja recht komplex sein, vor allem auch, wenn ein Regulator involviert ist. Natürlich haben wir da ein Offering dazu auf der ETF-Seite, wo wir natürlich auch nachher noch gerne bereit sind, das mit Ihnen auch genauer anzuschauen. Aber wenn es einen Punkt gibt, den ich denke, der wirklich wichtig ist, zum Mitnehmen, dann wäre es eigentlich nochmal der Slide da wirklich mit dem Impact, den Sie haben auf dem Portfolio. Also das CO2, da können Sie massive Reduktionen anbringen und auch auf die einzelnen Faktoren. Wir könnten natürlich schon noch in die Tiefe gehen, aber auch da kann man eigentlich das Portfolio doch
wenn es um die ESG-Performance geht, sehr positiv optimieren. Wenn sonst keine Fragen sind von Ihrer Seite, wir stehen nachher noch gerne auch da zur Verfügung. Nochmal danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie vorbeigekommen sind und wir wünschen Ihnen noch eine interessante und spannende Messe. Merci vielmals.